am coming to Kazan to do my plate. It is awesome tasting. It is a wonderful thing to do it, and the competition is fattush salad. It is about covered by bread, and we have inside it the salad made. We have experience when you needed to eat it. We have to collect this bread, and we have salad is inside it. Casserole with spicy and tomato and onion. It's a delicious thing about Lebanon food. We are eating maybe every week, every. J'ai comme plat de base, comme entrée, j'ai préparé les noix de cajou. В качестве закуски за основу я возьму кокос. Du mangue typiquement sénégalais. Из Сенегала, собственно. Tomate. Помидор. Ananas. Ананас. Et une purée de mangue en base de citron. Une purée de mangue avec du citron et d'huile d'olive. Пюре из манго и лимона. Le fognon. Fognon. C'est un céréale. Это крупа, Typiquement sénégalais. которая только в Сенегале производится. А что за крупа? Похоже на кускус. Tu m'as dit de raconter un peu comment j'ai fait. Помимо готовки, он также занимается футболом. Mais ma mère a étudié la cuisine italienne. Ma mère. Его мать, она занимается итальянской кухней. Именно его мама, ему привила любовь к кулинарии. После этого, и она, собственно, его вдохновила пойти учиться. И сейчас он работает в отеле, в ресторане в отеле. And I am one of the jury in this beautiful event. Young Chef International Competition, it's an opportunity for young chefs to show their talent. Young Chef International Competition, it's an opportunity for young chefs to show their talent. We have seen, we give score we follow them from the morning. Once they start, we follow all the steps because the rating sheet, which is here, it have different criteria. The test, highest score is the test, 40% test.